Noko inama tuinamaga rucine tutinyuaga tuthiaga kirathi turi andu ahotu mai no muturanyua na mai mau mena giko na gutire mai. Rugamiriri wa university ni wekite mucemanio wa naihenya na atongoria a arutwo gwetha kihonia gia githagathago kiu. No na thengia wa mucemanio wa makiria ma mathaa meri arutwo matinaiganira na maria maririirie no rugamiriri wa university no gucoka barabara makienda mambe macaririo kihonia kia wagi wa mai thukuru-ini. Thutha wa mbitika hiu iria yatinda guku university wa multimedia gatagati ka arutwo na maabitha a borithi, arutwo ya maugite mwihoko wao ni ati urugamiriri wa thukuru uyu ni ugukorwo gietha kihonia gigutura. Ngiribotera Inooro TV kuma Multimedia University jitagwo Jenga Waboi. Tukakihoka ndũgamano iyo ni gũtuithanio o na ihenya. Tũgĩthiĩ na mbere, commission ya kũrũa na ungumania bũrũri-inĩ nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ honge iria ikũnyita itemi iria kũgirĩrĩria hathara iria ingiumana na mbura ya El Nino. EACC irauga kũrĩ na ũhotekeku wa maabitha matiganĩte gũkungia mbeca iria iheanĩtwo nĩguo kũnyihia hathara ya El Nino. Arĩa marũgamĩrĩire mathabu thĩinĩ wa thirikari nene na thirikari cia kaunti nĩo magakua mũtharaba kũngĩgĩa na wanangi ta ũrĩa Karo Kinyugo Mwaura aratarĩria. Shiringi bilioni 10 nicio cigĩtwo keheri-inĩ nĩ thirikari nene nĩguo kũiga mĩtaratara ya kũgirĩrĩria hathara ĩrĩa ĩngĩũkania na mbura ya El Nino, gũtheria na kũhingũra mĩtaro, gũthamia andũ arĩa marĩ ũgwati-inĩ wa matuĩka na mĩaraho ya maĩ, o ũndũ ũmwe na gwaka na gũthondeka ndaraca nĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa ĩrakinyanĩrio. Rĩu commission ya kũrũa na ungumania bũrũri-inĩ EACC irauga no nginya mĩtaratara ĩrũmĩrĩrwo ya kũheana mawĩra maya ma kũnyihia ũgwati wa mbura ĩno, amu commission ĩno ĩrauga kũrĩ na ũhotekeku wa mbeca ici gũkungio o ũndũ ũmwe na kwanangwo. We saw it in COVID-19. There was a fund for COVID-19. Certain people positioned themselves to take advantage of that situation. We saw it in KEMSA, where a lot of money that was lost, and yet ordinary people contributed to that fund. We are expressing a fear and sounding a warning before it happens, that as we get into El Nino and there is a possibility that there's going to be a special fund that is going to address this issue, that people don't take advantage and start stealing this money when Kenyans are drowning in the floods. EACC nĩ ĩrutĩire mũkana abitha arĩa marũgamĩrĩire mathabu ma thirikari nene na ma kaunti wa gũgakua mũtharaba wa ungumania na wanangi kũngĩkagĩa na riboti cia mũthemba ũyũ. Mbura ya El Nino ĩtanyĩtwo kura kuma mweri wa 9 mwaka ũyũ o nginyagia mweri wa Januari mwaka ũkĩte. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. President William Ruto ne athĩte ministry ciothe inyihie mahũthĩro macio na gĩcunjĩ kĩa 10% ĩta njĩra ya kũnyihia mahũthĩro ma thirikari. President arĩtio thutha wake kũgĩa na gĩikaro na ndundu ya maminista thingira-inĩ wa iregi mũthenya ũmwe thutha wa mũnene wa aruti a wĩra gũkanja imwe cia thabarĩ cia nja wa bũrũri. Mwangi wa Maina nĩ aratarĩria. Thutha wa kuharĩrĩria mũcemanio wa ndundu ya maminista thingira-inĩ wa iregi, President Ruto augĩte kũrĩ na bata wa kũnyihia mahũthĩro nĩguo gũtherera kĩgĩna kĩnini kĩrĩa kĩrĩ kuo rĩrĩ bũrũri ũrateng'erania na thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere President arathana mahũthĩro ma ministry manyihanyihio, kuona mweri ũmwe thutha wa gũthurwo President nĩ athanire ministry nyihia mahũthĩro na gĩcunjĩ gĩa 9% na budget nyihio na shiringi bilioni 300. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Ona thutha wa kunyihia budget ya mwaka mũhetũku, budget ya mwaka ũyũ yongereirwo na shiringi bilioni 410
na maabitha a thirikari maroneka guthie na mbere na kuhuthira kigina kia muingi na njira ya uitangi. Mieri iri mithiru riria maminista mekiraga thairi kandarathi ciao cia uruti wa wira, munini wa president ni athomeire maabitha a thirikari akiuga amwe maturaga thavari cia nja wa bururi, gukirikana amwe macenjagiria nguo iharo-ini cia ndege makiuma thavari-ini imwe guthie ingi na kuma ndege-ini imwe kuingira ingi. People should have regulated themselves to travel when it is necessary. But because of the opulence that all ministers and PSs were out of the country most of the time, the president had to put a stop and say you can only do so much. And sometimes I wonder, why do you have to honor every invitation that you have been given to every country? Your Excellency, at times we have tried to hold cabinet committees, we can't. 5, 6, 7, 8 ministers are out of the country. Some change clothes at the airport from one country to another. That is the truth. Mikana ino ikioneka kwaga kuruta wira kuona mahuthiro ma thirikari makiria hari mibango itarateithiriria arihi ya igoti mathiete na mbere na kuongerereka. Muthe wa ira munene wa aruti wira wa mwenge Felix Koskei ni ararugamiria imwe cia thabari ya nja wa bururi ta maabitha a thirikari kuha thabari guthie guthoma mekire ya maundu matiganite, thabari cia gucokaniria maabitha ministry-ini, thabari cia gutavania uthuthuria, igomano na mishemanio, monanio ma kimabũrũri hamwe na mishemanio ya ngwatanĩro itiganite. Koskei athanĩte mishemanio imwe iria iharĩrĩirio nja wa bũrũri ĩkĩrwo nenda-inĩ. Mabaruthi ya Kenya arĩa marĩ mabũrũri-inĩ matiganite marugamirire imwe ya mishemanio na thabari iria ikuohwo itigakiria thikũ 7 hamwe na mikana ĩngĩ. Koskei athanĩte thabari iria irohwo nĩ maminista itigakiria andũ 3, thabari cia andĩki a karu itigakiria andũ 2, cia rũgamĩrĩri commission na honge itiganite itigakirie mũndũ ũmwe, na thabari cia magavana nja wa bũrũri itigakirie andũ 3. Akenya riu no gweterera monekana mawatho maya ni megutio na uria meguteithiriria kunyihia wanangi wa kigina kiria kiunganagio kuma kuri arihi a igoti. Irivotera Inooro TV retwa kwa ni Mwangi wa Maina. Kamete ya hamwe ya mĩario ya wĩiguano nĩtirihĩte mĩhang'o ya kũngania mawoni ma mũingĩ mũthenya ũrĩa wĩihũirwo nĩ ũrugarĩ ngwatanĩro cia Azimio na Kenya Kwanza cigĩcokia mathire ma gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku. Urugari uyo wahoranĩtie nginya amemba kamĩtĩ ĩno magĩikanĩria mĩgwe mĩrũrũ ya ũteti. The commissioners and the secretariat quarrel all the time. Even when you change the commissioners, you will notice that commissions also fight amongst themselves. You will also notice that the law seems to create unusual decision-making, where a minority view can prevail over a majority view because the chair happens to be sitting in that minority. We believe that that is watered down the bridge. We are a country that upholds the rule of law, and we are all aware that the judiciary had already pronounced itself on that matter. The highest level of the judiciary, that is the Supreme Court, had already pronounced itself on the matter of the 2022 presidential election. Impunity has dictated to those offices that orders should not be respected, that the rebellious group in Jubilee should manage the resources. I am informed as we speak about 90 million Kenyan shilling cannot be traced, cannot be accounted, no transparency. It was never sanctioned by the party. You all, of course, are aware about the establishment of IEBC under the Constitution, and what we are proposing as a coalition is that since we already have a law in place with regards to the selection panel to the IEBC, which law is in place as of now, we propose that we allow the Commission to proceed and conclude with the process of establishing the Commission in order for it to ensure that we fast track whatever is outstanding in terms of Kogena kwa maafitha a ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kakamega nĩ mareka ũthuthuria igũrũ rĩa mũrimũ ũgũmĩire arutwo a thukuru wa airĩtu wa Eregi kũrĩa monekanĩte na dalili cia kũinaina na kũremwo nĩ gwĩtwara. Arutwo 95 nĩo magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ na nĩ marathiĩ na mbere kũrigitwo rĩrĩ ithimi ciao itũmĩtwo rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria wa ndawa na mĩrimũ KEMRI. Ngai wa Mwangi nĩ aratarĩria.
thutha wa uhoro wa murimo utaramenyeka gututhuka thukuru-ini wa iritu wa Eregi kaunti-ini ya Kakamega, aciari muthenya wa keri marokete thukuru-ini na kimako makienda kumenya uria ciana ciao ihana. Nilikuwa sina habari yoyote. Kufika kwa shule naona tension. Kuna mwalimu alishika simu yangu kujaribu kuangalia kwa wall ya class ikawa imefungwa. There is no way tungeweza kucommunicate. So sijaweza kulala usiku. Lakini so far tujaambiwa ni nini, hawajui ni magonjwa yapi na watoto wako na wasiwasi. Nigethagathago gitwaririire urugamiriri wa thukuru uyu, maafitha a ugima wa mwiri hamwe na a ugitiri gutafania gikaro kia hina na aciari niguo kumatariria makinya maria matacukitio gutangikira arutwo aya. Tumetoka hapa tukaenda paka Mbale. Mtoto akaangaliwa, nikapewa mtoto, nikaenda na yeye nyumbani. Kufika nyumbani nikakaa na mtoto, nikaona hapana, mtoto anazidi kulemewa. Nimeenda Kakamega. Arutwo aya marerikana marambiririe kugia na mathina ma kuremwo ni gwitwara na ngiko inaina, na aria marwarite ni manarigitwo thibitari-ini itiganite guku Kakamega. Tuko na wanafunzi 95. Kuna wanafunzi 20 wenye wako kwa hospitali ya Iguhu. Kuna wanafunzi 30 wenye wako kwa hospitali kuu ya Kakamega County, na tuko na wanafunzi 31 wenye wako Mukumu Mission Hospital, na tuko na wanafunzi 14 wenye wako Shibwe Hospital. Rere ithimi cia arutwo aria arwaru cioetwo na gutumwo ruhonge-ini rwa uthuthuria rwa KEMRI, aciari ni moretio kwaga kugia na haho na gweterera uthuthuria urike. Kama kuna mzazi hapa anataka mtoto wake apatiwe, aandike barua na aambiwe ukichukua huyu mtoto aenda akonjeke, serikali haiko. Nataka madaktari wa kambo hapa because hatujui ni ugonjwa gani. Tumechukua sambuli ya damu, mikojo, kinyesi kupeleka kwa laboratories za Kisumu na KEMRI Nairobi. Tuache wasichana wakae hapa tukizingatia diagnosis. Ndipo wewe kama mzazi hata kutoka naye hapa unajua kwamba mtoto wangu ako na shida hii. We believe that by tomorrow when they give us the results, that will even give us the correct directions to make sure we manage the situation. Kwa ihinda riri maafitha a githomo ni mareganite na rendekithia ria kuhinga thukuru uyu, makirira aciari arutwo ni makurorwo na njira iria yagiriire na ni megukorwo makimenyithio ikinya kwa ikinya uria kurathie na mbere. Ngiribotera Inooro TV ritwa dakwa ni Wangui wa Mwangi. Mweroreri othiete na mbere kwirorera mohoro ma Inooro hwaini, no tukwamba gwikiria o hanini tu. Ona twacokereria twina riboti makiria. Tukakwamukira o ringi mitambo-ini tuthie na mbere na mohoro. Gikundi kia onjoria kuma thoko ngũrani cia kaunti ya Nairobi rungu rwa iburi ria Nairobi Market Traders Association marori utongoria wa kaunti wecirie keri iguru ria mendekithia mawatho wa kigina uria maugite ungihitukio na gutuika watho ni ukuhinyiriria biashara ciao. Maugite thengia wa gukorwo makiriha magoti thoko nyingi igumeirwo ni giko na gukorwo makihihinyana kumana na kiria maugite ni gwitikirio kwa endia a miariro. Wangari Maria wa Muigana no haririe riboti ino. Gikundi giki kia onjoria kuma thoko itanyihiire 30 kaunti-ini ya Nairobi kiugite ni kirarakitwo ni mendekithia mawatho mweru wa igoti kaunti-ini ino, makiuga mationete umithio wa igoti riria makoretwo makiruta. Ni turahinyiririka ni tondu thoko gutiri service tuheagwo ni kanju. Tulihaga ngadi, tukariha workers aitu, tukariha hati aria marahata, tukariha kioro kiu kwanza nikio gituma tumanage thoko, na riu kioro kiu nikio ndiraigwa ni mariendaga 20 mweri. When you want to increase rents and the other revenues for us to pay, you must be able to create an enabling environment for traders. Mokiririo tongoria wa kaunti ya Nairobi makiuga ni wagite kwarira mitaratara mikinyaniru ya uria endia a miariro maritwarithagia na mbere biashara ciao mateguthieka ene matuka na ibanda, makiuga marenderia nginya miromo-ini ya ndunyu na nduka ciao, undu uria uramararakia kuona onio marutaga igoti rinene. Taru ni urona kule uwetwo Kangundo Road. It is a very new market and a modern one. Ado theri mathire kwenderia nja ale mekula thini wa stores ri ni gukua makuite tondu wa riri biashara icio ni ciekatia
andå othe maragå rä ra harä a nja arä a nao mekå rä a thä iniä rä nä o mongereirwo license makongererwo kä oro ta kä u magacoka o hä ndä ä yo kwä rä na andå a wä ra mararä ha na at the end of the day marihaga icio ciringi 50 na ithuĩ tũkũrĩha license tũrĩhe rent mũico wa mweri tũrĩhe maĩ tũrĩhe thitima tũrĩhe everything. No matetetie mendekithia ma watho mwerũ wa igoti kaunti-inĩ ĩno makiuga matioririo mawoni mao na ũguo icunjĩ nyingĩ nĩ cia kũmahinyĩrĩria. Taxes, license, fire ciothe igakorwo nĩ double taxing. Ũgakora kĩndũ kĩrĩa twarĩhaga mĩaka ta 10 gĩ kĩndũ kĩmwe rĩu gĩtuĩkĩte nĩ gĩa kũrĩhwo maita merĩ kana maita matatũ ciongereirwo ũguo ũrona. Kaunti ya Nairobi ĩrĩ na itanya rĩa kũngania igoti rĩa bilioni 19.9 gũgĩkinya mũthia wa mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Ona gũtuĩka ũtongoria wa kaunti ya Nairobi ugĩte mendekithia merũ ma magoti marongoreirio kũgacĩrithia motungata, onjoria aingĩ nĩ mekĩrĩire nganja ũhoro ũyũ makiuga matikoretwo makĩamũkĩra motungata ta ũrĩa kwagĩrĩire na kaingĩ macokaga mĩhuko yao. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nairobi, Geto Wangari Maria wa Mũigana. Jotagwa Paul Waiganjo Brico Homes Limited twena mugoda Jos Kamala dagika 40 kuma Nairobi CBD na ni freehold titles thogora ni ngiri 480 na no urhe ginya ona meri 6. Nitwacokereria ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ tũtware iharo-inĩ. Mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ cia gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi irambĩrĩria tarĩki 14 mweri ũyũ itanyarĩ gũthondeka timu ya arũme na airĩtu ya kaunti ĩno. Ngucanio ici ibangĩtwo gũthakĩrwo ikĩro-inĩ cia sub county kũrĩa ahotani magakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa gĩkĩro gĩa county na kwĩhotanĩra hamwe na indo ingĩ, nguo cia mathako, ikombe na mbeca baribari. Kũringana na CC wa mathako kaunti-inĩ ya Kiambu Osman Korar, ngucanio ici nĩ ikũhe mweke mbeũ njĩthĩ kuonania taranda ciao oro ũndũ ũmwe na gũkorwo magĩtharwo kumana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. We're trying to fight drugs through sports so that we can make our young people busy, and also trying to expose their talent, giving them a platform to grow their talent, because we also want to bring some scouts as they could tap the best talent by giving them a platform to come and show their talent. Tuweterera ati tukorwo na mbia nyingi o tournament tuli mithakaga uguo thirikari ya Kiambu nayo igoka igatutindika hau haja. Hii ni jambo ambalo tunataka kila ward zetu katika Kiambu County zote 60 ziweze kuiga mfano huu, ziweze kuwa zinafanya hivi, sababu ukiangalia hakuna jambo lingine ambalo tunaweza pigana nalo katika ile tunasema mihadarati, madawa za kulevya, vijana kuwa idle katika mtaa, ila tu kuwaletea nafasi kama hizi za kucheza. Tunaleto ya doedi mega meyumirie gatonde tuna talent ni vile tu grau na equipment hatuna. Kũgena kwa Frederick Pulei niwe mũhotani wa 26 wa gĩũthi gĩa Shabiki Kaende Jackpot. Pulei nĩ mũrĩmi thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado na ehotanĩire ciringi 500,000 thutha wake kũratha mĩbira 11 harĩ 13. Akiamũkĩra ceki yake ya ũhotani, Pulei eranĩire kũhũthĩra mbeca ici na kwaramia ũrĩmi wake na kũgũra ngũkũ na ng'ombe. Gũkinyĩria rĩu ciringi milioni 13 nĩcio ihotanĩtwo nĩ Akenya matiganĩte gĩũthi-inĩ gĩa Shabiki. Nĩguo gũthaka Shabiki Kaende Jackpot ũgũtũma message KJP kũrĩ namba 29 kifungu 63. Mashindano maya ma Shabiki Kaende Jackpot rashinda 500,000. Ndiramwira inyuothe ati nĩ ũhoti mwega mũndũ wothe angĩthaka no acinde, koguo nĩ mathako ma arĩa matetĩkĩtie atĩ mũndũ no acinde nĩ makoguo. Shabiki nĩ mathako mama. Mbeca ici ngũhũthĩra gwakĩra ngũkũ ciakwa, gũciongerera nĩgetha ndĩkĩone na niĩ atĩ nĩ ciandeithia. Mwĩroreri kuma kũu iharo-inĩ hau nĩho tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ mangĩ na njĩra ndikandikĩru nĩwona ciehanda thaa 3 na hamwe namo
taukiro ona ciahanda thaa 3 umuthi tukirongoreria meharĩria maria marathii na mbere bũrũri ũkĩharĩria kumana na mbura ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkiura ya munĩko ya El Nino. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia, tũcemanie ona ciahanda thaa 3. Njĩtagwo Mũriũki wa Macoki, tuma hamwe na Wangari wa Macharia arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko.